I warmly welcome all of you to this session, which I am going to discuss of anti-ragging movement where Sri Lankan university system highly dealing with. Also, I am very happy to see your presence at this program. First of all, we'll see the supreme law of the country and the relevant sections. As you know, supreme law of the country is the Constitution. Our present Constitution is 1978 Second Republican Constitution. 1978 Second Republican Constitution is our present Constitution. Present Constitution, in the sense 1978 Constitution, consists of 172 articles and 20 other amendments. According to our Constitution, Article 11 says, no person shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. සිංහලෙන් කිසිම තැනැත්තක වදහිංසාවලට හෝ ක්‍රූර අමානුෂික හෝ අවමන් සහගත සැලකීමකට නොහොත් දඬුවමකට යටත් නොකළ යුත්තේය. According to our Constitution, Article 12.1 says, all persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law. නීතිය පසඳලීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමද නීතිය රැකවරණයද සර්ව සාධාරණ විය යුත්තේය. Another relevant section says, no citizen shall be discriminated against on the grounds of race, religion, language, caste, sex, political opinion, place of birth, or anyone of such grounds. කිසිම පුරවැසියෙකු වර්ගය, ආගම, භාෂාව, කුලය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදය, දේශපාලන මතය හෝ උපන් ස්ථානය යන හේතු මත හෝ ඉන් කවර වූ හේතුවක් මත හෝ වෙනස්කමකට හෝ විශේෂයකට හෝ භාජනය නොවිය යුත්තේය. Now, according to our Constitution, we have a legal protection in the sense we are a government university, and also you are a citizen of our country. You have legal protection. Also, you have self-dignity. No one can challenge for that. කාටවත් එය අභියෝග කරන්නට බැහැ. Now, I'm talking about ragging. Ragging is a sinful, barbarian act. Throughout our university history, we can find out so many examples. In 1975, first serious ragging incident took place in the University of Peradeniya. The student name was Rupa Ratnasili. She jumped from the second floor of the hostel to escape the physical ragging. She later committed suicide in 1997. The same year, in 1997, when 21-year-old student Eswara Prakash, an engineering student of Peradeniya University, died from kidney failure following severe ragging by senior students. Then another murder. Kalum Tushara Vijayatunga, first-year student at Hardy Technical College, Ampara, died in 1997 following severe ragging by senior students. To protect fresh students, the government of Sri Lanka decided to pass an enactment to prohibit these kind of activities. The enactment was Prohibition of Ragging and Other Forms of Violence in Educational Institutions, Act number 20 of 1998. Now we'll see the intention of legislature to form this enactment, why they enacted this act.
According to this enactment, preamble, Purvikava, preamble says an act to eliminate ragging and other forms of violence and cruel, inhuman, degrading treatment from educational institutions. In Sinhala, අධ්‍යාපන ආයතනවලින් නවක වදේ සහ වෙනත් ස්වරූපයේ සාහසික ක්‍රියාද ක්‍රූර අමානුෂික සහ නින්දිත සැලකීමද තුරන් කිරීම සඳහා වූ පනතකි. Now you know the intention of the legislature. Again, I draw your attention to Article 11 of our Constitution, the Supreme Law. It says, no person shall be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. කිසිම තැනැත්තෙකු වද හිංසාවලට හෝ ක්‍රූර අමානුෂික හෝ අවමන් සහගත සැලකිල්ලකට හෝ දඬුවමකට යටත් නොකළ යුත්තේය. That's why Sri Lankan government enacted this act. මේ පනත සම්මත කරන ලද්දේ මේ වගේ ක්‍රූර අමානුෂික අවමන් සහගත සැලකීම් වලින් ශිෂ්‍යයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා. The very interesting section of this act is section 2 of the enactment. Section 2.1 says, any person who commits or participates in ragging within or outside an educational institution shall be guilty of an offense under this act and shall on conviction after summary trial before a magistrate be liable to rigorous imprisonment for a term not exceeding 2 years. It says not exceeding 2 years, and may also be ordered to pay compensation of an amount determined by court to the person in respect of whom the offense was committed for the injuries caused to such person. I know you can't understand this section. I'll tell that in Sinhala. අධ්‍යාපන ආයතනයක් තුලදී හෝ ඉන් පිටතදී හෝ නවක වදය සිදු කරන්නා වූ හෝ එහිලා සහභාගී වන්නා වූ යම් තැනැත්තෙකු මේ පනත යටතේ වරදකරුවන අතර මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ පවත්වනු ලබන නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට වසර 2ක් නොඉක්මවන කාලයක් සඳහා බරපතල වැඩ ඇතිව බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට යටත් විය යුත්තේය. තවද වරද සිදු කරනු ලැබුණ යම් තැනැත්තෙකු සම්බන්ධයෙන්ද එම තැනැත්තාට සිදු කරන ලද හානිය අධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ලබන මුදලකින් ගෙවන වන්දි ගෙවන ලෙසද පළමුව සඳහන් කළ තැනැත්තාට ආඥා කරනු ලැබිය හැක්කේය. In entire your university life, don't do such a silly things. In your university life, if you do so, you can stay in the jail. Not only that, also you have to pay compensations. වාට හිරේ ඉන්න පුළුවන් විතරක් නෙවෙයි වා වන්දි ගෙවීමකටත් ලක් වෙනවා මේ පනත යටතේ වරදක් කරොත් අවුරුදු 2ක් හිරේ ඉන්න සිද්ධ වෙනවායි කියන එක මතක තියාගන්න. Section 2.2 of this act enactment says, a person who whilst committing ragging causes sexual harassment or grievous hurt to any student or member of the staff of educational institutions shall be guilty of an offense under this act and shall on conviction after summary trial before a magistrate be liable imprisonment for a term not exceeding 10 years. It says not exceeding 10 years imprisonment, and may also be ordered to pay compensation of an amount determined by court to the person in respect whom the offense was committed for the injuries caused such a person. මේ පනත යටතේ සිංහලෙන් කියනවා නම් අධ්‍යාපන ආයතනයක යම් ශිෂ්‍යයෙකුට හෝ කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙකුට හෝ නවක වදය සිදු කරන අතරතුර ඒ ශිෂ්‍යයාට හෝ ශිෂ්‍යයාට සමාජිකයාට ලිංගික අතවරයක් හෝ බරපතල තුවාල සිදු කරන්නා වූ යම් තැනැත්තෙකු පනත යටතේ වරදකට වරදකරුවන අතර මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ පවත්වනු ලබන නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලබන විට අවුරුදු 10ක්
පැහැදිලිවම සඳහන් වෙනවා. අවුරුදු 10ක් නොඉක්මවන කාලයක් බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට ඒ තැනැත්තා යටත් විය යුතුය. තවද වරද සිදු කරනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තෙකු සම්බන්ධයෙන්ද ඒ තැනැත්තාට සිදු කරන ලද හානිය සඳහා අධිකරණය විසින් තීරණය කරන ලද වන්දි මුදලකින් වන්දි ගෙවන ලෙසද පළමුව සඳහන් කළ තැනැත්තාට ආඥා කරනු ලැබිය හැක්කේය. Now, law is very strict. It clearly says 10-year imprisonment. Not only 10-year imprisonment, you have to pay compensation to the victim. අවුරුදු 10කට හිර යන විතරක් නෙවෙයි අර උපහාට තැනත්තාට ඒ දඬුව මේ පීඩාවට පත් වෙච්ච තැනත්තාට you have to pay compensation වන්දියකුත් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. Compulsory thing. Other thing is, the important other section is section 8 of this enactment, where a person is convicted of an offense under this act. The court may have in regard to the gravity of the offense, A, in any case where the person convicted is student of an educational institution, order that such person be expelled from such institution. In Sinhala it says, මේ පනත යටතේ වරදක් කරනු ලැබූ තැනැත්තෙකු වරදකරු කරනු ලැබන අවස්ථාවක අධිකරණය විසින් වරදේ බරපතලභාවය සැලකිල්ලටගෙන වරදකරු කරනු ලබන තැනැත්තා ආයතනයක ශිෂ්‍යයෙකු වන විට ඒ ආයතනයේ නිරපන ලෙස ආඥා කළ හැකිය. No need to have a disciplinary inquiry. According to this section, no need to have a disciplinary internal inquiry. No need to have an internal inquiry. Simply judge can order to expel. මේ පනත යටතේ අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයකින් තොරව නඩුකාරතුමාට පුළුවනි ආයතනයෙන් එළියට දැමීමේ ආඥාව නිකුත් කරන්න. ඉතාමත්ම බරපතල පනතක් මේ පනත. ඒ වගේම මේ විශ්වවිද්‍යාලය තුල අවස්ථා 3කදී මට සිද්ධ වුණා යම් යම් නඩු විභාග සඳහා මුහුණ දෙන්න ශිෂ්‍යයන් නවකවාදයට ලක් කරලා අහුවෙච්ච අවස්ථාවලදී ඒ සියලුම නඩු බදුල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ගියා කියන එක මට මතකයි. So simply you can say we are helpless and we are first year student, we can't do nothing or something like that. My answer is no. If anyone try to do an illegal thing, go to your higher authorities, in the sense to lecturers, non-academic staff, and make a complaint. We can do the needful. ඉතුරු ටික අපි බලා ගන්න. ඔබට පුළුවනි මේ පනත යටතේ අදාළ දේ සිද්ධ කරන්න. I have to draw your kind attention to section 9 of the Act. A person suspected or accused committing an offence under subsection 2 of section 2 or section 4 of this Act shall not be released on bail except by the judge of High Court established Article 154P of the Constitution. Exercising the discretion to grant bail, such judge shall have regard to provisions section 14 of the Bail Act number 30 of 1997. මේ පනත යටතේ charge කරොත් අප ගැනීම ඉතාමත්ම අසීරු කාර්යයක්. Section 9 says in Sinhala, මෙම පනතේ දෙවනි වගන්තියේ දෙවන උපවගන්තිය හෝ හතරවන වගන්තිය යටතේ වරදක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැක කරනු ලැබූ හෝ චෝදනා කරනු ලැබූ තැනැත්තෙකු ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154 ග ව්‍යවස්ථාවෙන් පිටවන මහාධිකරණයක විනිශ්චයකාරවරයා විසින් හැර අප පිට මුදා හරිනු නොලැබිය යුතුය. අප ප්‍රදානය කිරීම පිණිස ස්වකීය අභිමතය ක්‍රියාත්මක කිරීමේලා විනිශ්චයකාරවරයා විසින් 1997 අංක 30 දරන අප පනතේ 14 වගන්තියේ විධිවිධාන කෙරෙහි සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුය.
if anyone charged under this act, very difficult to get bail. If anyone charged, you have to go to High Court and file a bail application through a lawyer. That's a very expensive thing. So, මෙම පනත යටතේ යම්කිසි පුද්ගලයෙකු චෝදනාවට ලැක්වුවහොත් ඔහුට අප නැතුව සිටීමට දීර්ඝ කාලයක් සිටීමට සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ තේරුම් ගන්න විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණෙන ශිෂ්‍යයෙකු විදියට මේ පනත යටත මේ පනත ඉතාමත්ම දැඩිව ක්‍රියාත්මක වන පනතක් නවකවාදයට විරුද්ධව. මේක ඔබ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇති පනතක්. ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළ නිලධාරීන්ට පැමිණිලි කරන්න. Finally, I'd like to quote Rudyard Kipling's quote, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. Wish you all the best. Thank you very much.